Hi, everybody. It's a pleasure to introduce two of my favorite science fiction writers who happen to write hard science fiction. It's always been a dream of mine to bring people who write traditionally represented, and I think it may gain from some boost. So Paul Macauly, is has by training is a botanist, and I guess by force of heart is a science fiction writer. The typical topics that he writes about are related to biotechnology. There are some alternate history, which is how I came across his name. And there is space travel, settlement of other planets, etc., etc. As far as I could find, Paul has not been translated to Bulgarian, so it's something completely new, even though he's quite popular in the English-speaking world. Then there is Julie Novakova, who is probably familiar to some of the people in Bulgaria. She has been in Bulgaria and was... Sorry for interrupting. Can you please speak in Bulgarian? We expect you to translate actually. Oh, sorry. Okay. I will repeat everything. Okay. Thank you very much. Sorry. Yeah. So, значи, Пол Маколи е ботаник по професия, обаче по душа е писател и автор на твърда фантастика. Основните теми, за които той пише, са свързани с биотехнология, алтернативна история, така всъщност паднах на неговото име, и космически пътешествия, заселване на планети. Един много интересен аспект на неговите произведения е използването на инситу ресурси. Това е нещо, за което в космонавтиката, истинската космонавтика, не фантастичната, се говори от много години, но има много малък прогрес. За съжаление, той не е превеждан на български. Джули Новакова може би е известна на някой от вас. Тя е била в България, участвала в програмата на Софийския университет на катедра на факултета по физика "Грация и гравитация". И доколкото знам, има един или два разказа преведени на български. Днес те двамата ще обсъждат какво е състоянието на твърдата фантастика. Ако има въпроси, моля, прекъсвайте ме, дайте ми знак и аз ще им ги преведа. I think we finished with the general introduction. Let me ask the first question. I'll first ask it in English, and then I will translate it in Bulgarian for the audience. As we were discussing while waiting, if you look at the numbers, if you look at the numbers, it seems like fantasy is outnumbering by far the in number of titles, science fiction. Are you guys the last Mohicans of the hard science fiction? Is this genre dying, or is it well and alive? Let me translate this now in Bulgarian. Преди време публикувах едно преброяване на дивите зайци, всъщност на новите заглавия по жанрове. И според това нещо, което излиза в Strange Horizons, излиза, че през последните години се публикуват много по-голям брой фентази произведения, отколкото твърда научна фантастика. И аз всъщност съм задавах въпроса дали те са последните мохикани на твърдата фантастика или всъщност жанра продължава да се живее добре и щастливо. Could you please, who is going to start? Paul, maybe? Well, there's all kinds of science fiction. I'm not sure if I'm really comfortable with the hard science fiction label these days, because I write sort of squishy, soft science fiction, really, about climate change and people's reactions to it and so on. And the latest novel I've written is sort of way in the future, post-Anthropocene, and it's about what happens to the Earth after human beings have trashed it. And what
Give me a second. Значи, Пол казва, че има различни видове научна фантастика и всъщност някои от тях са по-популярни, някои не толкова. И всъщност последната книга, която той е написал, е всъщност за промяната на климата. Yeah, please go on. I don't know if that's hard science fiction or not, but I think what's interesting is everything shading into everything else, and a lot of what seems like fantasy has science fiction elements in it, and some science fiction obviously has fantasy elements in it, and we can blame Star Wars. Значи, различните събжанрове, всички или произведения плавно преминават от една в друга. Това, което е фантастика, има елементи на твърда фантастика, има елементи на фентази, и това, което е фентази, има елементи на твърда фантастика. Един от примерите, който той дава за това е Star Wars, ако правилно го разбрах. You meant Star Wars, right? That's right. Yeah, okay, Star Wars. So, do you want to go on, or should we give... Well, I make one more point and then hand over to Julie, is that I'm mostly interested in the book I'm writing or thinking about writing. And I'm not really interested in what position it has in the spectrum, the very wide spectrum of the fantastica, of which science fiction is a part. Значи, Пол казва, че всъщност той се интересува, когато пише, от книгата, която пише, а не от мястото, което книгата взема в спектъра, в широкия спектър на фантастиката. Интересно, че той употреби именно термина фантастика като българския. Just to point out, in Bulgarian we have this word fantastica, which is generic word for what usually in English is called speculative fiction, and it encompasses all. So I think we can easily accept this view. Thanks, Julie. Well, I generally agree with Paul, and I would like to also point out that hard science fiction has always been a minority subgenre, even if science fiction dominated over fantasy in most of the golden SF era and shortly after the Second World War, perhaps. Lots of it we wouldn't call hard SF today because it had lots of fantasy elements such as telepaths or telekinesis or other stuff that's not really hard SF in the strict sense. And although Окей, значи, те казват, че всъщност фентезито с някои изключения е доминирало жанра и тези изключения са свързани обикновено с периода около златният период или малко след Втората световна война, но всъщност има, даже и тогава в твърда фантастика има много елементи, които трудно могат да бъдат наречени твърда фантастика, по-скоро представят са елементи от фентези, като телекинезата, например. Go on. Yeah, and although the perceived big names of SF wrote mostly hard science fiction, such as A.C. Clarke or partly Isaac Asimov, we also see lots of hard SF writers that are famous today. Paul is an example, or Stephen Baxter, or Gregory Benford, or Peter Watts. All of these are very well-known names in science fiction, and they write predominantly hard SF, as probably most people would agree with the definition. Окей. Те казват, че много от имената, които няма да превеждам, защото всички ги чухте, които са добре известни като автори на твърда фантастика, се възприемат като автори на твърда фантастика, но те всъщност са произвеждали и фентези. Yeah, please go on. Yeah, so I'd like to conclude that you really don't see hard SF as diminishing in any way. I think rather, as Paul already pointed out, that the subgenres are tend to blend more nowadays, and it's fun to combine them. It's fun to take elements of one subgenre and insert them into another to create new tropes, new kinds of stories.
So I don't really fear for hard SF. And after all, the anthology that I have just edited is an example of that there is an interest still in hard science fiction. Значи, те казват, че всъщност в междужанровете се наблюдава до голяма степен сливане и дава като пример антологията, която тя току-що е редактирала, за която може би се струва отделно да говорим, където има точно, се наблюдава точно такъв ефект. Okay, let me go on further. If we forget or leave aside for a moment the specifics of the subgenre, the labels, what are you writing about? Let me translate this now. Ако оставим на страна подробностите на етикетите на жанровете, за какво всъщност пишете? И тук, разбира се, нямам предвид сюжета. And I don't mean the storylines, but rather wider things like the topics and so on. Who is going to take this one? Shall I start again? Yeah. Okay. What I've just written. Oh, it's a mirror image, but never mind. But I've just written. This is the latest book. I only just got hold of a copy of this today. It's called Beyond the Burn Line. As I said, it's about what happens after the Anthropocene era passes. What's next for Earth? I'm kind of interested a lot in climate change. I've written a climate change novel called Austral. Hold on a second. Значи, той каза, че току-що е написал една нова книга и днеска е получил всъщност първото копие Beyond the Burn Line, което значи отвъд линията на изгаряне. И това е книга за климата, за промяната в климата и той много се интересува от това. Please go on. One of my previous novels was set in Antarctica that's growing warm enough for trees to start reforesting it. And I've got a novella that will be published in Asimov Science Fiction magazine probably next year, which is about 50 years in the future in England, about how society and the landscape can change by climate change. Окей. Значи, той продължава да дава пример от собственото си творчество. Една от предишните му книги, която се нарича Аустрал, е за това как Южния полюс заради промяната става толкова топъл, че там започва отново да се появява растителност и гора. Има един термин reforestation, който означава точно това, възстановяване на горските насъждения. И освен това ще има още в следващата година, вероятно ще излезе в Азимов SF, това списанието, негова новела, която също е посветена на промяната в климата. Please go on. Okay, and my last point is this all feeds into my interest in landscapes and how that affects people, how people change landscapes, how landscapes change people, how people find ways of living in places that are seemingly very difficult to live in. Новелата всъщност да добавя, че новелата е свързана за това как промяната в климата в Великобритания променя обществото. И всичките тези произведения, за които той говори, всъщност са свързани именно с това, с ефекта, който промяната на климата има върху хората и как това е някакъв свързан цикъл. Okay, that's all? Yeah, thank you. Yeah, Julie? What I like most about science fiction is its what is nature, helping us imagine what kind of impact would science, technology, or any other change have on humanity and how humanity would change in the future, because we've been virtually the same ever since the advent of modern humans. And ever since the advent of written history, we can see that we're still concerned about the same things like love or money or our social position and so on. Значи, няма да превеждам обращението към бебето, но
значи, нейният интерес е свързан с промяната на хората. Защото откакто имаме писана история, всъщност ние сме били задвижвани от същите мотиватори. Става дума за едно и също пари и така нататък. И сега сега всъщност нещата се променят. Други мотиватори започват да стават важни. Please go on. And all of this reflects in my science fiction. Lots of it would be classified as hard SF. Lots of it deals with space travel, with settling worlds in the solar system and beyond. Sorry. And the science fiction that takes place on Earth deals, for instance, with sensory enhancement or the impacts of climate change and how we would try to cope with them. And well, as Paul mentioned previously, I think this is hard science fiction because it relies heavily on science and its impact on society. Отново нещата опират до това как науката, промяната в науката се отразява на обществото. И тя всъщност пише за неща като за промени, които станали възможни напоследък, като например това sensory enhancement. Това е усилване на усещанията, което променя хората по същество. Please go on. And all of these topics are present in my latest story collection titled The Ship Whisperer. And the stories are organized in a way that starts in near future on Earth. And it goes on into far future settled star systems. And well, beside hard science fiction, I also sometimes write other genres. And my latest published story is an homage to the famous Czech science fiction writer Karel Čapek, and it was published in Lavi Tidhar, whom you've just heard in the previous panel, anthology The Best of World Science Fiction 2. Значи, тези теми, за които тя говори, са засегнати до голяма степен в последния сборник от разкази. Could you please repeat the title of the story collection? Yes, it's The Ship Whisperer. The Ship Whisperer. Also the title of the story was published in NASA. По същество, ако разбирам правилно, космическа опера, в която се описват полети до далечни звезди и планети, заглавието идва от разказ, който тя публикувала в Азимов. When was this out in Азимов? The story was first published in 2014 and the collection in 2020. Окей. Значи, първият разказ е 2014, а сборника е 2020. И да, общо взето това беше. Okay, please go on. Well, sometimes we also publish fantasy, especially concerned with modern history of Bohemia, especially the period in late 19th century, early 20th century, when the Czech and German cultures were still both present here and blending and sometimes clashing. So yeah. And I need to vanish for a few seconds and I will be right back. So this was my conclusion to this and I'll be back. Окей. Да, за съжаление, те трябва да ме остави за малко, защото явно бебето се появи. Значи, един от последните разкази е посветен на Чапек и за съжаление не запомних заглавието. Окей, така. Я да видим сега какви други въпроси бях приготвил. So let me ask a few more generic questions. How do you write, and where do this and the famous Ellison question? Where do you get your ideas from? Paul, where do I get my ideas from? Anywhere. They can come from anywhere.
I don't have a specific place I go to look for them. They just, something grabs my attention, something else grabs my attention. You put the two things together and see what sparks they create by rubbing together. Yeah. Значи, идеите идват от всякъде. Няма специфично място, където откъдето идват идеите му. Всичко, което привлече вниманието му. Защо това е Харлан Елисон's question? Защото на Елисон са задали този въпрос с някаква конвенция и той отговорил с някаква странна дума. И после е казал, че има пощенска услуга в Шенектади, което е град в Ню Йорк. Това е шега, разбира се, такова нещо няма. Няма къде да пишете и да ви пратят идеи. Трябва сами да си ги изработите. Julie, I was asking how do you write and where do you get your ideas? The Ellison question. What can you tell us? Well, ideas are the easiest part. They're everywhere in new science papers, in life experience, in dreams, literally anywhere. The harder part is, of course, executing the idea well, constructing a good plot, forming a story that really holds together. And the hardest part is finding the time to write, because with two small children, one of whom is here, and with trying to finish my PhD and we sympathize. Sometimes. Oh my God. Harder, yeah. So young and already a science fiction fan. I don't know. Okay, so let me translate. Julie said that, тя каза, че идеите са най-лесната част. Идеите са навсякъде. Трудната част е всъщност реализирането им добре и най-трудната част всъщност е намирането на време за писане, защото те имат две малки деца, едното от които е тук. И освен това, тя всъщност прави в момента аспирантура, която трябва да завърши. Трябва да се завърши дисертацията. Okay, do you have any more to add? Not at all. Okay. Well, I'll say one thing. Yeah, please, go ahead. It's see if Julie agrees. It's getting increasingly difficult to keep ahead of what's happening now, because what's happening now is very science fictional. There's all kinds of things that in the newspapers that if you read them 10 years ago, they'd be a science fiction story. Can I give one example? There's a Japanese guy who married a virtual woman, an Idora, and he can no longer talk to her because her software is out of date and is no longer being supported. Oh my God. Yeah. Значи, let me translate this. Той казва, че е много трудно да се човек да стои в крачка с промените. И това е свързано с факта, че темпа на прогрес е много по-ускорен. И той дава един като пример, това разбира се е шега. Има един японец, наскоро се ожени за виртуална жена. Което не е шега, реално. Да, значи, okay, the audience said that this is not a joke, it's for real. Yep. Okay, because I interpret this as a joke, but apparently I'm also not in. Really real. Yeah, I'm not up to date either. И, за съжаление, той обаче, младоженецът не може вече да говори за жена си, защото софтуера, който се използва за комуникация, вече не се поддържа. Така че представете си колко нещастен е това брак. Okay, so another classical question. What can you tell us about your next book? I mean, Paul already showed it and Julie mentioned collection, but what are you working on now, if it's not a secret? Над какво работите сега? Кой е следващата ви книга, тази, над която работите сега? You go first, Julie. Don't mind. Well, what's upcoming currently is my anthology, Life Beyond Us. It consists of 27 science fiction stories, one of them by Valentin here. And these stories are centered around the field of astrobiology, and each one is accompanied by a short science essay written by a
scientists in the field. And the book is meant not just to be an entertaining and fun read, but also to promote interest in STEM, especially in astrobiology, and to increase understanding of science. And last spring, we ran a Kickstarter campaign for the anthology, and given its large success, I think that hard science fiction really lives. Good to hear. Let me translate this. Значи, нейният последен проект всъщност е антология Life Beyond Earth, това е английското име, живот отвъд Земята, извън Земята. Това е антология посветена на астробиологията. И до голяма степен това е книга, която има образователна цел, защото всеки разказ, 26 or 27 stories? 27. Това са 27 разказа, всеки от които е посветен на някаква концепция и обяснява тая концепция. Но нещо повече. В антологията всеки разказ е придружен от кратко есе, което всъщност обяснява науката. И в известен смисъл това е литературен проект и в същото време научно-популярен проект. Okay, please go on. Yeah, and the Kickstarter edition will be published this autumn, and the general release will happen early next year. And apart from this book, let me finish this. Значи, книгата беше финансирана от кампания в Kickstarter. Kickstarterската редакция ще излезе тая есен, на следващата година ще излезе и e-book. Please go on. And I have just finished my first novel written directly in English, The City of a Thousand Spires. And I will start looking for an agent very soon. So that's the project for the coming weeks and months. Окей. Тя току-що е свършила първия си роман, който е написан направо на английски. Thousand Spires, right? Spire like... yeah. Хиляда пика, това, което се слага на върха на кула. Не съм сигурен как да го преведа на български. И тя в момента се занимава с това да търси агент, нали, което е традиционно, това добавям от мене, което е традиционният начин да се публикува един роман. Докато разказите може да си ги пратите сами и нямате нужда от агент, когато става дума за роман, агентът е почти задължителен. Окей, is that all? Okay, Paul? Okay, well, I've got a reprint of a novel I wrote at the beginning of this century called The Secret of Life, and that's coming out in a new edition, and it's about life on Earth and life on Mars and the relationship between the two. And I guess that is a kind of hard biological science fiction novel because it's also about the origin of life. And it's called The Secret of Life. Okay. Значи, следващата му книга всъщност не е нова книга. Това е нещо, което е написал преди време и това е посветено на живота на Марс и тя ще излезе в... Is this... when you say a new edition, do you actually mean that it's identical to the previous one or you have actually reworked? Sort of The Secret of Life 2.0. Oh, okay. Exactly the same plot, exactly the same characters, just exactly the same science. I was very careful to keep the 20-year-old science exactly the same, but very slightly re-edited. Значи, същата наука, същите герои, същия сюжет, но в известна степен тук има леко е редактирана книгата. So, in your other books, what strikes me a lot is how the settlers on other planets in the solar system are, how extensive is the use of the in situ resources. How realistic is that? How realistic? Did you actually try to follow the science development in that field? Well, if we're talking about the Quiet War novels. Yeah. The realism is comes from the sort of science of the actual moons, the discovery by Viking and Pioneer and so on of what the actual moons look like and the landscapes, and some fairly detailed photographs and maps of the moons. And
what's interesting is, it's how various they are, and also in terms of life, the fact that quite a few of them are water worlds, like Enceladus around Saturn, probably Ganymede, and obviously Europa around Jupiter have the subsurface oceans. Pockets of liquid water, and also it seems Pluto as well. Yeah, yeah. So that's very, very interesting. Значи, зададохме въпроса в някои от другите му книги се описва заселване на планети с спътници в Слънчевата система. И там използването на местните ресурси е много важен елемент от историята. И доколко реалистично е това. И той каза, че е използвал детайлни фотографии, доколкото са достъпни, разбира се, от полетите на Voyager и другите космически апарати, които са ги изследвали. И особено интересно е откриването на вода на някои от това, че вода е открита на някои от тия спътници. Той даде пример за Европа и така, и даже Плутон може би разполага с подземен океан. By the way, one thing that actually interested me as a scientist is that if we imagine a civilization rising on a subsurface ocean, in the solar system, this civilization will have almost 10 habitable planets. Because they will have a lot to settle in the solar system without actually the need to go further out and explore the nearest stars, etc., etc. And I started thinking the canonical number is that if a civilization maintains the drive to explore and settle, it goes all the way to Carl Sagan. If a civilization does that in 200 millions, roughly, even with a very low few percent speed of light, they will settle the entire galaxy. And I started thinking about what will happen, thinking how to model this. What will happen if a civilization has not one, but 10 habitable planets, and there's not such a strong drive to go out and explore? Will it slow down the settlement of the galaxy, or the opposite? It will actually maybe speed it up because there will be so much more resources available. It's an interesting thing to ponder. And the civilization doesn't need to be water world. The same thing you can see in TRAPPIST, where there are few habitable planets, probably even for us. Let me translate before you comment on this, because it's long. Като стана дума за водните светове, има един интересен факт. Представете си цивилизация, която се заражда в подводен океан. Такъв, какъвто има на Европа, на Плутон, може би на Церера и така нататък. Такава цивилизация в нашата Слънчева система ще има 10 обитаеми планети. Ако броим езерото Восток, на Земята, което всъщност е подводен океан, под повърхностен океан, не подводен океан. И всъщност интересен е въпросът какъв ще е ефектът върху такава цивилизация на това богатство от обитаеми светове. Защото ако такава цивилизация няма да изпитва нужда да се разселва по други планети, и може би това ще забави заселването на галактиката. Каноничното число е 200 милиона. Това още Сейган го е смятал, че това е времето, което е необходимо за една цивилизация да засели цялата галактика 200 милиона години с много ниска скорост. А от друга страна, може би пък богатството на ресурси ще позволи това заселване на галактика да стане много по-бързо. И всичко това е свързано с парадокса на Ферми. И аз го помолих да коментира. So, what's your comment on this? I did write about that actually in a later Quiet War novel, Mouth of the Whale, which is about the drive outwards to the stars. The fact that the first wave of colonists may well be overtaken by a second and third, more technologically advanced wave. So the first wave will arrive after the planets, the exoplanets in question being settled. But what started me out was really the idea that you could have a kind of traditional space opera that's set in the solar system, which is not a new idea. Fred Pohl and Jack Williamson, for instance, did it in The Reefs of Space years ago, and that was kind of
one of the inspirations, so one of the things I was thinking about writing it. But updating it to be actually in real landscapes and real moons, which is the advantage I had thanks to those space. Shout out to Cassini, actually, which is probably the most influential on that. Sorry, I didn't hear the last sentence. Well, I just mentioned Cassini's spacecraft, which was orbiting Saturn, and then in the end was plunged into Saturn to finish his mission. That was a big inspiration for the Quiet War novels. Значи, той всъщност пише за това и всъщност си представя сценарий, при който втората или третата, следващите вълни на колонизация може да изпреварят първата вълна на колонизация. И тогава това е тема, която често се среща в космическата опера. Той изреди няколко примера, които съжаление аз не запомних, но преимуществото пред неговите предшественици е, че той разполага с много по-достоверна информация за планетите в Слънчевата система и всъщност може да използва тая информация, за да пише много по-реалистично. Julie, what do you think about this? I will first address your question about the speed of settling the galaxy if you have more habitable worlds in system. And the brief answer is that yes, it would likely slow things, but it wouldn't matter on the galactic timescales. So it doesn't really solve the Fermi paradox. I mean, it could take an order of magnitude longer to settle the galaxy, but still it's a fraction of time of its whole existence. Yeah. Те казват, че всъщност тя смята, че вероятно наличието на повече обитаеми светове ще забави колонизацията на галактиката, но дори да забави с фактор от 10, с порядък, това няма да реши проблема няма да реши парадокса на Ферми, защото все още говорим за много малка част от историята на галактиката. Наистина 200 милиона или 2 милиарда е много по-малко от тези 16 милиарда, което е възрастта на Вселената и на галактиката. I would also like to challenge the idea that a civilization arising in a subsurface ocean would be ready to settle other subsurface oceans in the system, because they can be vastly different. I mean, imagine Enceladus, the tiny moon of Saturn. It's just as big as the Czech Republic across. It's tiny, and we know quite a lot about its ocean from the data from Cassini, which made flybys of the geysers and measured their basic composition. So, can I go on, or do you want to go? Let me translate. Значи, тя иска да подложи на съмнение, че всъщност тези обитаеми светове са обитаеми по еднакъв начин, защото всъщност под повърхностните океани се различават доста и ние вече знаем за това от космическите изследвания, сонди, които са правили от наблюдения. Yeah, please go ahead. What we know is that the ocean composition is actually quite similar to Earth's oceans in terms of the salt content and in terms of the pH. It also has molecular hydrogen, which life could potentially use. It indicates lower temperature hydrothermal activity. So that's quite good for life. But then imagine a civilization arose on Enceladus and wanted to settle Titan, which is a very large moon of Saturn. It's the second largest in the solar system, basically Mercury size. And it has an ocean of liquid water, which is likely mixed with ammonia and salts, but we don't know its exact composition because there are no geysers into space for us to measure. And it's hidden underneath the surface of Titan, which is a landscape of dunes and seas of liquid methane and ethane and a thick atmosphere. Значи, тя всъщност говори
още за разликата между различните океани. Някои от изследванията са окуражаващи в смисъл, че примерно солеността на тези подповърхностни океани е подобна на солеността на нашия океан и това е добре за живота. Друг интересен и също положителен фактор е наличието на не много силна хидротермална активност. Става дума за гейзери под повърхността. Това добавям от мое име. Но от друга страна, ако трябва да си представим цивилизация, която се е появила на един от спътниците с малък размер, като Енцелад и се опита и се опита да засели Титан, който е един от най-големите спътници, най-масивните. Технологичните трудности са значителни. Освен това, условията са значително различни. Please go on. And such a civilization might have trouble coping with Titan's atmosphere, with passing through that to get into the ocean. It's also not as easy because the icy shell of Titan is likely much thicker than in the case of Enceladus. Един от проблемите е дебелината на ледената покривка, която, разбира се, в случая на Титан ще бъде много по-голяма. Please go on. Now imagine they wanted to settle Europa. We also know very little about the composition of its inner ocean. It can be very salty as well as less salty than Earth's oceans. It can be acidic or more basic. It can have many sulfuric salts and so on. And it's also, Europe also orbits within Jupiter's radiation belts, which would make it very hard to land there and not be killed before you drill into the ocean. Значи, друг потенциален проблем са радиационните условия на повърхността на тези спътници. Тя даде още един пример, където става дума за вътрешен спътник на Юпитер, където радиацията е много по-силна и ще бъде трудно да се цивилизация от един спътник да отиде на друг и в условията на висока радиация, породена от магнитното поле на Юпитер, това го добавям от себе си, просто ще бъде много трудно да се направи, да се пробие дупка в леда и така нататък. Сега, okay, let me, because we have only 7 minutes left or even less now, let's open the floor for questions from the people in Кърджали. Гоа, има ли въпроси? Майче има въпроси от публиката. Давайте. Ако искаш, кажи ми го, ще го преведа. Аз за съжаление не съм чела нищо на двамата, обаче както слушам, ми запомнят на Кил Стенли Робинсън, например. И въпросът ми е, като говоря толкова с наука, дали в творчеството се засягат, примерно, моралния прогрес на цивилизациите толкова колкото техническите. The question is, one of the people in our audience listening to the answers of our guests thought about Kim Stanley Robinson, and he's serious about Mars probably, and his question is, do you consider in your works also the moral aspect of the evolution of people as the technical one, moral evolution? Yes, basically, yes. Stan's books were a sort of key moment for a lot of people in that he took Mars, as I did with the outer moons, as a real place, and did a lot of research into the science of terraforming. And his 3 books on Mars are the story of terraforming, but they're also the story of the terraformers, the settlers for Mars as well, and their attempt to break away from Earth and to set up their own civilization, which has some resemblance to the American one. They have the
huge arguments, 100-page discussion about what the constitution of Mars is going to be, which is a very American thing. Because Americans are very, very in love with their constitution. Okay, but yes. It's very important. Let me translate just. Значи, отговорът е положителен и това е много важно. В неговата книга той има почти 100 страници дискусия за това каква да бъде конституцията на Марс, след като той се отделя след като заселниците на Марс се отделят от Земята. И тази дискусия всъщност е нещо много американско, както може да си представите, свързвайки го с истинската история. By the way, just to point out, in The Quiet War you have one character which underwent the spy. I'm not going to say more, not to spoil this, but this character went through amazing evolution. I didn't foresee it when I was reading it. Yeah. Didn't know where that character was going to go when I started out, so thank you for that. Yes. Значи в една от трилогиите, които той има герой, който претърпява много значителна еволюция. Той герой е един от шпионите на едната от страните. Повече не искам да казвам, защото ще бъде спойлване, но това го има в тези книги. Други въпроси? Други въпроси? Джули ще отговори ли или? Julie, do you want to answer the same question? Yeah, because I have written stories about Mars, and yes, the ethics of Mars settlement are extremely important. And in my story, Second Generation, I asked the question, what do we really know about the possibility of long-term evolution of humankind on other planets, such as Mars? And how ethical is it to start a society there before knowing much more than we do now? And yeah. Тя също си е задавала тези въпроси. Всъщност има разкази за заселването на Марс и в тях тя обсъжда въпроса доколко е етично да започваме програма за заселване, да се заселваме там преди да знаем достатъчно за тази планета. Като предполагам, че се има пред дали има живот. Please go on. Yeah, and the story Martian Fever that was first published in Analog is concerned with planetary protection and with possible contamination. Basically, in that way, it's similar to Paul's The Secret of Life, except the contamination happens directly on Mars. Да, и всъщност, точно стана дума точно за този аспект, дали за нещо, което се нарича планетно замърсяване, при което съществува живот от една планета, се пренася на друга и може да убие живота на тая планета. Имаме 3 минути, ако оценям правилно, и може би е добре да ги помоля за closing statement. So, има ли други въпроси всъщност? Ами и да има, няма кога да ги зададем, така че... Да, добре, окей. Значи, добре. Okay, so can you give us a closing statement of a minute each? So what is science fiction to you? How do you see the future of that genre? How do you see your future as writers? Well, I say is just pay attention to the happening world. Because that's where the future starts. That's where the future is. Трябва просто да следим какво става в света около нас. Това е място, където е бъдещето и това е място, където бъдещето започва. Okay? Julie? And what I would like to see is for science fiction to try to inspire and influence the future more in a good way, to try to offer solutions and policy to imagine where we might go from now in terms of climate change or space settlement or other questions. Значи, нейната идея е, че тя иска да използва научната фантастика, за да повлияе на бъдещето. На къде отива бъдещето, заселването на планети и т.н. И, sorry, could you repeat the last sentence, please? So science fiction might try to
imagine solutions to problems like climate change or space settlement or other questions that are, well, very much up to date currently. Genetic engineering is another one. Научната фантастика може би ще се опита те използват да си представя буквално, но по-скоро на български това би звучало като да опише решение на проблемите, с които ние се сблъскваме сега, като и разбира се най-важният проблем, един от важните проблеми е промяната на климата. Диляне, нещо искате ли да кажете там? Например, да благодарите такива неща? Първо искаме много да благодарим тук цялата публика. Беше много интересно. Направо на английски, ако искаш. Okay, I'll try. We would like to thank you very much, both of you. It was very interesting conversation, and the audience say thanks. Applauses, please. Is there a chance to actually show them the audience so that they actually see who they're talking? Yeah. In the last minute. Our internet band is unstable. Okay. The connection is unstable and. Okay, fine. No, I had trouble actually hearing the last half an hour that was degrading. Okay, so we have, I think, one minute. So I would just want to express my gratitude as well that you both agreed to do this. This is the first time we're doing it. It was far from perfect. I think we can improve a lot, and next time we'll try to do it. Hopefully we'll meet someday in person in more agreeable circumstances. Thank you. Thank you, Thank you. Goodbye. Thank you, and especially thank you for your patience, okay? Because it took some time. We are still on the learning curve. Bye-bye. Bye. Thank you again. Bye.